Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So far we discussed about the heart, and the heart topic we discussed about different 5 topics. Okay, so now we will start the heart lung machine. What do you mean by heart lung machine? In the name itself it is there. The machine has to be there which should function as heart as well as lung together. Okay, so where do you think we might need these kind of machines? Maybe during heart surgery. Maybe it's like a bypass surgery, what you might have heard. Okay, so bypass in the sense we are bypassing the function of the heart and lung to the machine. So that means during the surgery, so the machine is taking care of the heart and lung function. Understanding? So heart lung machine is nothing but it's also known as a cardiopulmonary bypass machine. Is a device which is used in cardiovascular surgery to temporarily take over the functions of the heart and lungs. So temporarily until that particular surgery is done. So this particular machine should act as a lung as well as heart. Now you know what lung does. It purifies the air, right? So the machine has to purify sorry the air, and it should constantly be giving the oxygen to the body. Next, heart, what it functions? The pumping. So that mechanism should be done by this machine. That's why it is called as heart lung machine or cardiopulmonary bypass machine. Why it is cardiopulmonary bypass machine? Because cardio in the sense heart, pulmonary in the sense lung, bypass machine. Bypass in a sense because only for short period of time whenever there is a surgery is going on, so this particular function, the machine is functioning as heart and lung because the surgery might be on heart. Okay, so whenever we are cutting the walls or dissecting the valves and then the heart this thing and all, and then if you are opening up the valves, heart valves, if you want to clean up the whatever the lesion, or it can be some kind of mucus which is built as we discussed in the COPD. Okay, so those things need to be cut or they need to be removed, right? So for example, here we saw somewhere, see, if these kind of things disease is there, so these things should be removed, right? In that we need to operate here in lung, in terms of lung we are talking about. In terms of heart also, whenever it is in the previous topic we discussed about the heart, so previous module I guess. So there we discussed about various chambers of the heart. So in that particular heart, if any issues are there, and if you are operating the, like for example maybe the atherosclerosis, that means deposition of the cholesterol in the walls of the heart blood capillaries, which can give the more pressure to the heart. During those kind of situations we need to remove those particular the heart related the cholesterol whatever is deposited on along the airways, that need to be cleaned out, right? So then only it can be during these kind of situations only we will use the heart lung machine or cardiopulmonary bypass machine. Okay, so ಹಾರ್ಟ್ ಲಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದು ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲಂಗ್ ಇದು ಎರಡರದ್ದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಲಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಲಂಗ್ ಮಷೀನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಪಲ್ಮನರಿ ಬೈಪಾಸ್ ಮಷಿನ್ ಅಂತ. ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್, ಪಲ್ಮನರಿ ಅಂದರೆ ಲಂಗ್, ಅದರ ಎರಡರದ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಡಿಯೋಪಲ್ಮನರಿ ಬೈಪಾಸ್ ಮಷಿನ್ ಅಂತ ಸಹ ಕರೀತಾರೆ. ಬೈಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಹಾರ್ಟ್ ಇದು ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದು ಮಷೀನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಪ್ಪಿಸಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ how you see the bypass roads in our this thing, similarly the blood flowing will be cut down to the particular the normal this thing, and it will be made sure that there is a bypass. That's why it is called as bypass surgery. So here we call it as a bypass machine because
we are during the time of surgery, only during the cardiovascular surgery, that particular time, it may be 5 hours, 10 hours, or maybe 2 hours or 1 hour, only during that kind of particular function, during surgery, this particular heart lung machine will be used. That's why it is a temporarily, it will take over the function of the heart and lung. ಅಂದರೆ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಹಾರ್ಟ್ ಇದು ಮತ್ತು ಲಂಗಿನ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಹಾರ್ಟಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ, ಅದು ಏನು ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಥರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಲಂಗಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಲಂಗಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ, ಗಾಳಿ ಬರುವುದನ್ನು, ಏರನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಬ್ಲಡ್ಡಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ವರ್ಕನ್ನು ಈ ಮಷಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ let's start with the points. So the heart lung machine, also known as a cardiopulmonary bypass machine, is a device which is used in cardiovascular surgery. That means during the time of cardiovascular surgery it will be used to temporarily take over the functions of the heart and lungs. Just now I explained as in the introduction. Now the heart lung machine is used during open heart surgery. Okay, one open heart surgery means you are going to open up the heart. Okay, that means you are going to dissect the heart, or you are going to cut the capillaries which are arteries, or which are entering to the heart, or which are coming out of the heart. So that's why it is used in the open heart surgery, where heart function will be stopped. So whatever the blood supply is coming to the heart or going from the heart will be connected to this machine. Understanding? So that this particular machine has to give the blood pumping, or it has to keep the blood circulation on during whenever the open heart surgery is there. That means we are opening up the heart and then they are doing the surgery. So such as coronary artery bypass grafts, so it can be the open heart surgeries. There are many examples are there. We are having CABG, that is nothing but coronary artery bypass graft, and then we are having the valve replacement surgery. That means wherever the blood capillaries are there, no, those will act as the heart valves. So if they are having any damages or deformation, or if they are blocked, that time during those time the valve replacement will be there. So those during those valve replacement surgery also we will be using this particular machine, heart lung machine. Next, to support patient's circulatory and respiratory function while the heart is stopped. So whatever the situation it might be, if the heart and lung functions are stopped, most probably during the time of the surgeries, okay, any kind of surgeries, then we are using the heart lung machine. Understood? So heart lung machine ಏನಂದ್ರೆ ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಇದನ್ನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾರ್ಟನ್ನು ಅದು ಡೈಸೆಕ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೊರಗಡೆ ಬ್ಲಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವುದು ಅಂಥದ್ದು, ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ CABG ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ CABG ಅಂದರೆ ಕೊರೊನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಬೈಪಾಸ್ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಸರಿಯಾಗಿರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಗಿ ಅದು ಹಾಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ, ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಿಂದ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ವನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಆ ವ್ಯಾಲ್ವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಅದು ಲಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್, ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೈಲ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ನಿಂತು ಹೋದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಮಷೀನನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಲಂಗ್ ಮಷೀನ್. So now the heart lung machine works by circulating blood outside of the body. Okay,
So now the particular whatever the heart lung machine is there, no, that will not be inside our body. It will be kept outside of our body. Okay, by circulating the blood outside of the body through the series of tubes and pipes or pumps. You are having a series of pipes and tubes, so that will be kept outside. Okay, so the blood is keep on going from body to the this particular machine, again getting pumped by the machine, again it is circulating back to the human being. So like that means other parts of the body, like the heart, we are having the blood is coming from here and it is going like this. Now similarly this machine will act as like this. So we are having the whatever inlet is there to the heart, it's going, and then whatever exit is there, that is also coming back to the heart, I mean the human. Okay, so that's how the things it works. So it consists of series of tubes. In order to make sure that the blood is flowing to the machine and coming back to the body, so we need to have a series of tubes and pumps. So then only we can have. So pumps, why we need to pump the blood so that the circulation is on. Okay, series of tubes to in order to the blood should flow, right? So for that series of tubes will be required. So the blood is taken from the body, oxygenated, then returned back to the body. That means you are taking the blood from the body, you are giving the oxygen to it, then return back to body. So that is the major function. So you are taking the blood, okay, and then you are getting oxygenated by the function of the lung, and then you are just putting it back. So this allows the heart to be stopped during the surgery without causing any harm to the patient. That means the patient will not cause any problem, because the lung ka function and heart ka function, both it is the machine is doing. That means lung, what it does, it will give you the oxygen. So heart, what it does, it is doing the pumping. So both this particular machine is doing. Understanding? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಲಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಇದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕುವಂಥ ಮಷಿನ್ ಅಲ್ಲ, ಪೇಷಂಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಹಾರ್ಟ್ ಲಂಗ್ ಮಷೀನು, ಹಾರ್ಟ್ ಇದ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ, ಏನು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಲಂಗಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವೆರಡನ್ನ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ನಮಗೆ ಈಗ ಹಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ಯಾವುದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್, ಆ ಪೈಪನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಪೈಪ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿರ್ತೀವಿ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಆ ಟ್ಯೂಬ್ಸಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಡೈಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಷಿನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮಷೀನಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಹಾರ್ಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ಬ್ಲಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ಡು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಬಂದು ಮಷಿನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಂಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬ್ಲಡ್ಗೆ, ಐ ಮೀನ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಈವನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸರ್ಜರಿನ ಮಾಡ್ಬೋದು. So risks, what are the risks which are obviously every technology comes with the risk. So here is heart lung machine, so does heart lung machine is. So the use of the heart lung machine during the surgery carries some risks. What are those risks? Including potential for blood clots. So since you are using the machine, so you cannot, sometimes you may not have control over it, so it might cause a blood clots, maybe because of the air particles which are generated during the flow of the blood, maybe. So or bleeding, so that might be also one of the problem. When you are doing the open heart surgery, you might start more extra bleeding. That means if any other capillaries are cut, so it will bleed. So during that time the blood will not come to the machine only. Understanding? Or when the blood is pumping, maybe because of the flow rate and all, so it is causing the capillaries to open up, so that bleeding might be there. Or infections, obviously, since you are using a machine, how much ever you sanitize the machine, how much ever you make sure that there is no bacteria, or there is no microbes which are present in this particular machine. But since you are using it for at least 4 hours, 3 hours and all, so you might expect some infection which are related to this particular the machine, heart lung machine. So additionally, what happens, there may be some long term effects on the body. So short time there might not be any effects, but
long term you might see some effects. What are those effects? Like cognitive decline. Okay, cognitive decline that are not yet fully understood. Cognitive decline in the sense the overall functioning of the heart and the lung will stop reducing. Okay, so that is over a period of time it happens, and it is not completely understood. Okay, so however, the use of the heart lung machine has revolutionized the field of the cardiovascular surgery. That means the heart surgery, it is being revolutionized because of this machine. Obviously we can I mean, you can easily open up the heart and do the functions or do the surgeries, and then we can put it back, these particular valves back to its state, so that the blood will again start, the heart will start again functioning. So we can do the all open heart surgeries or major surgeries which are related to the heart very effectively we can do it. So that is one of the this thing. So but it also allows, so for more complex but it involves more complex procedures to be performed here. It's not simple that just because we are connecting the machine, okay, with the human beings functioning. So that is very complex procedure, but it's not so simple as we say by words. So it so here more complex procedures to be performed and greatly improving patient outcomes. So here what happens, so even though it comes with the many risks, like it can be the blood clots, bleeding, infection, cognitive decline, but this particular machine has got a great impact on the particular human being, so that it can greatly improve these patients outcomes. That means the without lung machine, without heart lung machine, we can't imagine the open heart surgery and the person is surviving rate will be very less. So with heart lung machine, so we can give the life, like that means extra, that whatever the risk was involved, that can be reduced, okay, by using this machine. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಸ್ಕು ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳಿಗೂ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಥರ ಇದರಲ್ಲೂ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಮಷೀನ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದು ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಹ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಬ್ಲಡ್ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದು ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ರೀಸನಿಂದ ಅದು ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ಹೊರಗಡೆ, ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಮಷೀನ್, ಓಕೆ, ಅದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಥರದ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ತುಂಬ ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ನಿಮ್ಮದು ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲಂಗಿದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ನು ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹವೆವರ್ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಈ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ. ಇವೊಂದು ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ನಮಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಇದು ಲೈಫನ್ನು ಉಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೌ ದ ಕಾರ್ಡಿಯೋ pulmonary bypass machine works. So this is the machine, okay. So we are having the how exactly it works. Now we know that the heart, oxygenated blood, okay, here blood reservoir will be there, that means blood is kept there, okay. These are the controllers, blood controllers will be there. From here we can say that the unoxygenated blood will be removed from the body, okay. So this whatever the blood is given here, how the blood is given, because here we have got the setup, okay, so which will give you the oxygen to the blood reservoir. So from blood it will go from here, which is actually deoxygenated blood which is coming from the heart. It will go to these particular reservoirs. So it comes like this, and here we are having a particular setup. You are giving the air, oxygen here where the lung function is happening here. So gas blender will be there, that means it will mix up the gas
and then gas in will be there. That means it will give the oxygen inside this particular chamber. So where the heater or cooler will be there. Why? Because to monitor the temperature, so that this particular oxygenator will give the oxygen to this particular blood. In this chamber, the blood comes, it gets oxygen, and it gets out with the oxygen. So here unoxygenated blood, here whenever it is coming out of this chamber, it will be oxygenated blood, because we are giving the oxygen here. So here the lung function is done, right? Now it goes back to its particular this thing valve here. Okay, so here it is pumping, right? So you are the pumping will be there, so the oxygen blood is returned to the body. Okay, so here whatever the valves are there, no, here whatever is coming from outside, this will be cut and this will be cut. The heart will be in operation. That means doctors are doing operation here. Now the heart is not in connection. The whatever the valves are of this is coming from the body, that will be connected to this capillary or tube, and here whatever is entering, that will be cut, and from there it will be connected with this particular tube. So that means heart is totally isolated. Okay, so you are having the blood reservoir also, because the whatever the unoxygenated blood is there, no, that has to come and fill there, and then that will be regulated, that will be sent to the oxygenator where oxygen will be given, then it will be pumped to the return back to the body. Understanding? So that's how the cardiopulmonary bypass machine works. So this is exactly it looks. This is exactly how it looks like. So these are the control or display. Everything will be there, which can give you the lot of information about the blood and blood constituents and oxygen level, all those things. Okay. So this is how it works. So in Kannada, if I want to explain, so idu cardiopulmonary bypass machine. ಇದು ಹೇಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮದು ಇವಾಗ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಲಡ್ಡು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ಬ್ಲಡ್ ಏನು ಹಾರ್ಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅನ್ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಈ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು ಹಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಐಸೋಲೇಟ್, ಅಂದರೆ ಅದು ಕನೆಕ್ಷನೇ ಇರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹಾರ್ಟಿದ ಕೆಲಸ ಏನು, ಆಕ್ಸಿಜನೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಪಂಪ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಲಂಗಿಗೆ ಕಳಿಸೋದು, ಲಂಗಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಾಡಿ ಕಳಿಸೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ಬ್ಲಡ್ ಅದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಇಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬ್ಲಡ್ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬ್ಲಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೆಟಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಂಗ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟರನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲು ಏರು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೂಗಿಂದ ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಬ್ಲಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ಈ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ವೆಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ಲಂಗ್ ಟು ದಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿಗೆ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ರಿಕಾಲ್ ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟರ್ ಆ ಥರ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಿಲಾಯ್ಡ್ ಚೇಂಬರ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ಗೆ. ಸೊ ಅದು ರೆಡ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಬ್ಲೂ ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಪಂಪ್ ಮಷಿನ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಪಂಪ್ ಆಗಿರೋ ಬ್ಲಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಪಂಪಿಂಗ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಪಂಪ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಪಂಪ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಲಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು, ಹಾರ್ಟ್ ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು, ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಲಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ that's the representation of heart lung machine. So next topic we are having the artificial lungs that we will discuss in the next class.